screen with you. There we go. Ok, vamos a comenzar lección 9. ¿Tienes preguntas acerca de las actividades para practicar? No. No. Muy bien. Hoy vamos a repasar el check-in del hotel, cómo hacer preguntas y responder. Vamos a hablar de la tercera persona y las cosas que vamos a aprender, las cosas nuevas. Vamos a hablar del tiempo libre, actividades para hacer en el tiempo libre y la primera persona plural, o sea, la forma de nosotros. Bueno, aquí yo tengo 10 actividades que se puede hacer durante su tiempo libre. Repite, cantar karaoke. Cantar karaoke. Escuchar música. Escuchar música. Cocinar comida. Cocinar comida. Trabajar en el jardín. Trabajar en el jardín. Sacar fotos. Sacar fotos. Nadar en la piscina. Nadar en la piscina. Acampar en las montañas. Acampar en las montañas. Vender cosas en línea. Vender cosas en línea. Convivir con los amigos. Convivir con amigos. Asistir a partidos de fútbol. Asistir a partidos de fútbol. Muy bien. Vamos a practicar. Cantar. Canto. Canta. Cantas. Con ese. Sorry, switch them. Cantas. Canta. Escuchar. Escucho. Escuchas. Escucha. Cocinar. Cocino. Cocinas. Cocina. Trabajar. Trabajo. Trabajas. Trabaja. Saco. Sacas. Saca. Nado. Nadas. Nada. Acampo. Acampas. Acampa. Vendo. Vendas. Venda. Oh, er. Vendes. Vende. Convivir. So convivo. Convives. Convive. Assisto. Assiste. Ace. Okay, yeah. Yes. Okay, assiste. 1. Okay. David asiste a los partidos de los Rockies. Mi papá acampa en las montañas. Mi mejor amigo convive conmigo cada día. Mi esposa cocina comida muy rica. Ella vende ropa en Amazon. Mi hijo nada en la piscina. Brain took a second. Tu mamá saca muchas fotos. María trabaja en el jardín los fines de semana. Tu prima escucha la música bachata. Él canta karaoke los viernes. Muy bien. Okay, so now I want you to ask me questions to get in the habit of forming your own questions here. But we're going to start in the third person. Okay. So you can ask me about the people in the green box. Just so you know, I'm not married. No tengo esposa. Okay. No tengo hermanos. No tengo jefe. What would jefe be? Like boss. Okay. Okay. Right. So I would say tu mayor amigo canta karaoke. Okay, that's the one that you have as an example. Okay. But you can ask me that. That's fine. Okay. Tu mayor amigo canta karaoke.
Sí, mi mejor amigo canta karaoke. Tu maestro escucha música. Sí, mi maestro escucha música. Maestro. Tu primo cocina comida. Mi prima cocina comida. Tu mejor amigo trabaja en el jardín. No, mi mejor amigo no trabaja en el jardín. Tu hijo saca fotos. Sí, mi hijo saca fotos. Tu hijo nada en la piscina. Sí, mi hijo nada en la piscina. Tu mejor amigo acampa en las montañas. No, mi mejor amigo no acampa en las montañas. Cosas not so sell online. Tu hermana, right? You said, yeah. No tengo hermanos. Oh, okay. Tu primo vende cosas en línea. No, mi primo no vende nada en línea. Tu mejor amigo convive con amigos. Sí, mi mejor amigo convive con amigos mucho. Tu hijo asiste a partidos de fútbol. No, mi hijo no asiste a partidos de fútbol. Ok, muy bien. Ok, ahora me puedes preguntar a mí. So ask you. So now you ask me Second questions person. about me, yeah, in the to form. Okay, so tu cantas karaoke. Sí, canto karaoke. Tu escuchas música. Sí, escucho música siempre. Tu cocinas comida. Sí, cocino comida. Tu trabajas en el jardín. Sí, trabajo en el jardín. Tu sacas fotos. Sí, saco muchas fotos. Tu nadas en la piscina. Sí, nado en la piscina. Tu acampas en las montañas. Sí, acampo en las montañas. Tu vendes cosas en línea. Sí, vendo cosas en línea. Tu convives con amigos. A veces convivo con amigos. Tu asistes a partidos de fútbol. No, no asisto a partidos de fútbol. Me gusta más el béisbol. Ok, muy bien. Bienvenida al hotel. ¿En qué le puedo servir? Hola, necesito hacer el check-in. Muy bien, ¿ya tiene reservación? Sí, me llamo Kaylee Turnwald. ¿Cómo se deletrea su apellido? Se deletrea Turnwald. Perfecto, aquí está. Su reservación es por 3 noches. Así es. ¿Tiene una identificación y una tarjeta de crédito? Claro, aquí tiene. Muy bien, señora Turnwald. Aquí tiene la llave. Disfrute su estancia. Muchas gracias, muy amable. Okay. So aquí tiene would be like, here it is. Yeah, you say that like we would say, here you go. Yeah. Right? In Spanish, it's like saying, here you have it. Here you have it. Okay. Okay. Yeah, anytime you give something to somebody. Aquí tiene. Aquí tiene. Muy bien. ¿Cuánto cuesta un whisky? So I would say whiskey cuesta
siete. How do I? Siete. $7. Dolores. Con? And con. Mhm. What's 6? 60. 60. And you're not, y that's not 6, right? It's 60, just to clarify. Yeah. 60 Yeah, I've been trying to like count as much as I can, like whenever I'm like working out or something like that, and I have to like count high, I try to count in like Spanish. Oh, But that's it's so hard. It is so hard. It requires, but it's kind of nice because it distracts me from what I'm doing because I'm really thinking about it. So, okay. Gotcha. Bien. ¿Cuánto cuesta un jugo de manzana? Hugo, so it would just be the Hugo cuesta $3 con what is 5? What is 50? 50. 50 centavos. 50. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? Un Coca-Cola cuesta $2 con what is 90? 90. 95. Okay. Okay. ¿Cuánto cuesta una botella de agua con gas? Agua con gas cuesta $2 con 30 centavos. ¿Cuánto cuesta una ginebra? Una ginebra cuesta $6 con 70. 75 centavos. Don't forget. Centavos, yeah. ¿Cuánto cuesta un ron? Un ron cuesta $5 y 80 centavos. Muy bien. ¿Cuánto cuesta un jugo de naranja? Jugo de naranja cuesta $3 y 50 centavos. Muy bien. ¿Cuánto cuesta una botella de agua sin gas? Agua sin gas cuesta $2 y 20 centavos. Muy bien. So the letter H, H, is typically silent in Spanish. So pretend that it's not even there, right? Repeat after me. I. Hermano. Historia. Hotel. Humano. Right? It can also modify the C to produce the same sound it does for us. Ch, right? Like charlar. Chévere. Chévere. Chico. Chocolate. Churro. Muy bien. Now the J produces our H sound. Okay? Repite. Jalapeño. Jefe. Jirafa. Joven. Julio. And if you have trouble with this, just remember that Spanish Santa says, ho, ho, ho. Okay, moving on along. Nosotros means we. We means nosotros, right? And of course, there are different ways to do this. When you're establishing context of a conversation, I have to name names and then add y yo, right? Like saying David and I. So in Espanol, it would be David y yo vivimos en Denver.
Once you know who you're talking about, you can say nosotros, or again, you can just get rid of that word altogether because the way the verb conjugates includes the we part, right? So for AR verbs, you take away the AR, you add back amos. So you'd get nosotros hablamos. Okay. Okay, so let's go through the full cycle. Yo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Tú hablas. Él habla. Él habla. Ella habla. Ella habla. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Okay, oops. Okay, vamos con ordenar. Yo ordeno. Tú ordenas. Él ordena. Nosotros ordenamos. Ordenamos. It's a long word. Yo tomo. Tú tomas. Él toma. Nosotros tomamos. Okay. So remember, because you started to leave out this M, right? So Yep. take away the AR and you have tome. So I think you're getting confused because the ending here includes amos, right? Yeah. And I was lumping them, the M's together. Reservar. Yo reservo. Tú reservas. Él reserva. Nosotros reservamos. Bailar. Yo bailo. Tú bailas. Él baila. Nosotros bailamos. Yo cocino. Tú cocinas. Él cocina. Nosotros cocinamos. Okay. Yo esquío. Tú esquías. Él esquía. Nosotros esquiamos. Viajar. Yo viajo. Tú viajas. Él viaja. Nosotros viajamos. That's a mouthful. Yo deseo. Tú deseas. Él desea. Nosotros deseamos. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Yo camino. Tú caminas. Él camina. Nosotros caminamos. Okay. Now, ER verb work as you might imagine. Take away the ER, add back hemos. So you get nosotros comemos, we eat. So let's go through the full cycle. Repite. Yo como. Yo como. Tú comes. Tú comes. Él come. Él come. Ella come. Ella come. Nosotros comemos. Nosotros comemos. Leer. Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotros leemos. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Nosotros bebemos. Say that again. Él bebe. So why you're throwing L in there? Why? I don't know. I was reading L. I was looking at L. I'm sorry. Nosotros bebemos. There we go. Yeah, I don't know. Yo corro. Tú corres. Él corre. Nosotros corremos. Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Aprender. Yo aprendo. Tú aprendes. Él aprende. Nosotros aprendemos. All right, last round, IR verbs. This is where we see the change between ER and IR. So like if you look at the endings, right? Here are ER verbs, OSA.
And if you look at the next one, this IR, we have OSA, right? However, in the nosotros form, we take away the IR, we add back imos, right? Imos. Nosotros vivimos, we live. Okay. Imos. Repite, yo vivo, Yo vivo. tú vives, Tú vives. él vive, Él vive. ella vive. Ella vive. Nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Okay, escribir. Yo escribo. Tú escribes. Él escribe. Nosotros escribimos. Imos. Okay. Recibir. Yo recibo. Tú recibes. Él recibe. Nosotros recibimos. Discutir. Yo discutio. Discuto. No hay. Tú discutes. Él discute. Nosotros discutimos. Discutimos. Vivir. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Muy bien. Ok, número 1. Él y yo hablamos con su hermano. Ella y yo caminamos todos los días. David y yo corremos muy rápido. Nosotros ordenamos una hamburguesa. Nosotras aprendemos español. It doesn't matter that it's female. That's only for like Verb like an conjugations adjective. verb conjugations have to do with the person, not Got it. gender. Gender. Right? Okay. So when I say Whereas, like, person, I mean first, second, third person, singular or plural, right? yeah. Okay. Versus like an adjective or something. Yeah, Okay. yeah. Verbs and adjectives way different. Like the Yeah. yo form always ends with o, regardless O. if it's me, yo hablo, or Mhm. you, yo hablo. Okay. Right? You're a female, I'm a male. Mhm. It has nothing to do with verb conjugations. Okay. Mi hermana y yo vivimos en Denver. Tu prima y yo escribimos correo electrónico. Nosotros bebemos una cerveza fría. Él y yo comemos los tacos al pastor. Ella y yo recibimos muchas cartas. Nosotros hablamos español en clase. Sí, sí, nosotros hablamos español en clase. Or would I say sí? I don't know. How do I answer? You answer, yeah. Basically, the only thing you have to say here is sí or no. Sí or no. Okay. The rest of it's gonna stay the same. Okay. Keep in mind, you don't have to say nosotros. Okay. Let's try that again. Nosotros Okay. hablamos español en clase. Sí. But say the full sentence. Hablamos. Oh, sí. Oh, sorry. Sí, hablamos español en clase. Yeah, the only thing I was saying is you don't have to say as nosotros. But Okay. Got it. now, conversationally, right? At any point, you could always just answer a question, sí, right? Like in English. Hey, Yeah. do we speak Spanish in class? Yeah. Yes. Okay. That's a fine answer. Okay. Initially, I like my students to say the full complete sentence, just Yeah, because just you're still practice. trying to process the verb conjugations and Mhm. make your mouth move in the right way. Yeah. Bien, ¿deseamos una vacación en la playa? Sí, deseamos una vacación en la playa. ¿Hacemos la tarea? No sé. Hacemos la... ¿qué significa tarea? Homework?
Homework. Sí, hacemos la tarea. Hacemos. Hacemos. Leemos las noticias. Sí, leemos las noticias. Vivimos en Denver. Sí, vivimos en Denver. Y aprendemos mucho. Sí, aprendemos mucho. Bebemos cerveza durante el fin de semana. El fin de semana. Is On the that like weekend. on the weekend? Oh, okay. Sí, bebemos cerveza durante el fin de semana. A ver, comemos comida rica. Sí, comemos comida rica. Asistimos a los partidos de los Nuggets. Sí, asistimos a los partidos de los Nuggets. Bailamos durante el fin de semana. Sí, bailamos durante el fin de semana. Muy bien. Okay, conversationally, we've got multiple options now that we're starting to get into the plural form, right? Obviously, like what we just did here, I'm asking questions in the we form, and so we're going to answer in the we form, right? It's like English. Do we speak Spanish? Yes, we speak Spanish, right? Yes. But I could ask you a question about you, right? What do you do? ¿Qué haces? That's in the second person singular. But if I include another person by saying con, right? I've now asked you, what do you do with this other person? So it would be acceptable here to answer in the we form. ¿Qué haces con tu esposa? That's like saying, what do you do with your wife? And so imagine the person responding would say, oh, we talk about the news. Nosotros hablamos de las noticias. Okay. Okay. ¿Qué haces con tu novio? So I could say, ¿con haces con tu novio? So bailamos, but how would I? That's it. That's all you got to say. Okay, cool. I was like, I don't know how to put that into a sentence, but Bailamos. That's bailamos. So for a sentence to be a full sentence, all you have to do is say the person and the verb, right? Okay. The person doing the activity, and that is a full, fully grammatically correct sentence, right? Okay. It's simple because you're just saying bailamos, but that is 100%. You can add more detail if you want to, but 100% grammatically. What do you do with your husband? Oh, we dance. Simple, but correct. Okay. Muy bien. ¿Qué haces con tus padres? Tomamos. ¿Qué haces con tus hijos? No tienes hijos. ¿Qué haces con tus hermanos? Discutimos. Muy bien. ¿Qué haces con tus primos? Don't know. Hablamos. ¿Qué haces con tus colegas? Hablamos. ¿Qué haces con tu patrón? ¿Qué significa patrón? Patrón es un boss. Boss, okay. Escribimos. Muy bien. ¿Qué haces con tus amigos? Tomamos. ¿Qué haces con tus mascotas? ¿Qué significa mascotas? Mascotas is pets. Pets. Vivimos. ¿Qué haces con tus vecinos? ¿Qué significa vecinos? Vecinos is your neighbors. Neighbors. Hablamos. Muy bien.
Okay, let's talk about La Panadería Mexicana. I put this activity together because this is a practical thing you can start doing now. Where do you live? In Denver. What part? Oh, like Cherry Creek. Cherry Creek, okay. So I'm not sure where in your area you would need to go. For sure, if you go a little bit further out east into Aurora, you can find a Mexican bakery. Yeah. But they're all over the place here, right? Mm-hmm. And it's a place you can practice Spanish. So, Okay. do you want to read this to me? Sure. Un lugar divertido para practicar español puede ser la panadería mexicana. So, típicamente, las panaderías mexicanas venden una variedad de panes dulces. Dulces. I always want to say it. Dulces. Yeah, if it's not CH, it's not going to produce that sound, right? Dulces y salados. Preguntas. ¿Qué significa salados? Salado means salty. Salty. So it sounds funny to talk about salty bread. Yeah. But what that essentially means is just regular bread versus like a pastry, like a sweet bread, right? Got it. Like you can get regular bread on top of all these sweets. Okay. Típicamente is like typical. Typically. Okay. Yeah, that mente on the end is like RLY. Typically. Got it. Okay. Yeah, they sell a variety of. Yeah. Okay. Panes is bread. Pan means bread, and then that's the plural. Okay. In Spanish, it can be pan. Muy bien. Okay. Para comprar pan, uno necesita una bandeja. Y agarra los panes que desea con pinzas. So those are, yes, the picture. Yeah, tongs. Después, la persona lleva los panes en la bandeja al cajero para comprarlos. Okay, that's hard. En la caja puede. Remember the J is an H. Jeez. Yes. En la caja puede ordenar café o un jugo. I don't know what is going on. I need a nap. Jugo. Muy bien. Okay. So, la bandeja is like a tray. Like, okay. So, let's see. This, ¿qué significa después? Después means after. After, okay. La persona lleva cajero. Why do I want to make it say that noise? Cajero. You're trying to pronounce it like a J in English, right? Yeah, like reading it. Remember, Spanish Santa says ho, ho, ho. Ho, ho. J-O-J-O-J-O. Cajero. Okay. ¿Está bien? Okay, so here are some common things you might find at the Mexican panaderia. Conchas. And that literally means shells. And if you look at them, they look like seashells. Cuernitos, which means little horns. So croissants
in the Mexican's eye looks like little horns. Yeah, I guess. Yeah, And cuernitos. that's unique to Mexico. In other Spanish-speaking countries, they call it media lunas, like half moons, but in Mexico, cuernitos. Cuernitos. Churros. Churros. And you can have churro con relleno, which is the filling, the stuffing. And then rebanada. Rebanada. Next, we have mantecadas. Mantecadas. Is that like a muffin? Yeah. Okay. Puerquitos. Puerquitos. Which means little pigs, and they're in the shape of little pigs. Okay. They're actually gingerbread cookies, just shaped like little pigs. Elotes. Elotes. Galletas. Galletas. Muy bien. Empanada de piña. Empanada de piña. Empanada de fresa. Empanada de fresa. Empanada de chocolate. Empanada de chocolate. Empanada de guayaba y queso. Empanada de guayaba y queso. Muy bien. That is something I had in Cuba. Yeah. As like a dessert or whatever, and it was just like candied guava with white cheddar on like it. Cream cheese. The best. Yeah. Yes, it was so good. Yeah, very, very common Cuban Cuban thing. So we learned before when we were talking about Argentina about empanadas that are typically like little meat pockets, salty, cheesy, meaty, whatever. However, in Mexico, they also do empanadas, but they tend to be on the sweet side of things. Okay, here's a little dialogue if you want to go practice this weekend at a Mexican panaderia, right? Your boyfriend's from Mexico too, yeah? Yeah, yeah. Oh, you should suggest this as an activity to do. I bet he would like that. We're always doing just Mexican things in Denver all the time. It just makes me laugh, but yeah. It is, you can like really live. It's like living in Mexico if you're. Oh yeah, I even found out the other day that the barber that he goes to, it's like Barberia Latina, and I was like, how is there a place like that? I used to go to a Spanish. They were all from Central America. They were all from El Salvador, but yeah, I used to go get my hair cut at a barbero. Yep. Muy bien, vamos a practicar. Hola, ¿cómo se dice esto? Es una concha. ¿De qué sabores? De chocolate, de vainilla y de fresa. ¿Cuánto cuesta la concha? Cuesta 80 centavos. ¿Y estos? Son cuernitos. Cuestan 80 centavos también. Bien. Tú sigues. Sorry, I think we did that backwards. I think so too. Yeah. So you're supposed to be the cliente. Okay. Let's try this again. Okay, bien. It looks like I need a nap too. Quiero una concha y un cuernito. Son $1 con 60 centavos. ¿Algo más? Sí, un café, por favor. Está bien. El total es $2 con 50 centavos. ¿Para aquí o para llevar? Para aquí tiene $3. Y aquí tiene el cambio 50 centavos. Gracias. Okay, nice job. El cambio, like change. El cambio is the change. Exacto. The change. Okay. Yeah. So we went through that lesson super fast today. So to practice between now and 2 weeks from now, because next week is spring break. Okay. Yep. Or no, we still have class tomorrow, right? Yep. Yeah. Okay. So between now and tomorrow, do lesson number 9. Okay. Do you have any questions?